We will now move into our next panel, our traditional Why to Invest in Chile panel. We will have joining panelists from the private and public sector, so please join and we will sit here to continue our discussion. Well, let me introduce, well, the minister doesn't need another introduction, but we have today with us Mr. Álvaro González, Undersecretary of Mining, Susana Jiménez, President of CPC, Chile's main business association, which covers mostly or all the major industries of our country, and Theo Argitis, Senior Vice President of Policy from the Business Council of Canada. So welcome to ChileDay. We hope we have an interesting discussion now. As we've heard, Chile is at an inflection point. I think we have, and we've been talking, that we're in front of a very big and probably unique opportunity to resume our path to growth, and if that happens, to development, that ambition that I guess we all share. The government has set a new policy, a new agenda. The Minister Quiroz highlighted what he's trying to do. If I remember correctly, there were 3 pillars: simple regulation, fiscal adjustment, and tax competitiveness. The minister just showed what she's doing in environmental policy and what's the link between the 2 worlds. The country has the resources that the world is demanding today. We also have world-class talent. In a panel in Columbia University, I think it was a Congressman Alessandri that highlighted that, so people want to come back to Chile and contribute. So we have all the elements. The question is how we combine them together to resume growth. So maybe starting with you, Theo, that you have a more global and broader perspective. How do you see Chile as an investment destination? Have we become more or less competitive over the decades? What are your thoughts about it? Yeah. I mean, the first thing I would say is that Chile still has a great brand name, right? It has something that other emerging markets really strive for, which is institutional credibility. And so when investors think about Chile, they think about good macro environment, good macro stability. They think about openness to trade. They think about a sophisticated mining ecosystem, relatively deep capital markets, long history of foreign investment in Chile as well, and a rule of law, right? At least relative to regional standards, anyways. So I mean, it's still considered top tier destination. Having said that, if you're asking me if Chile is as competitive today as it was 10 or 15 years ago, I think the way I would answer that is everyone else has become more competitive relative to Chile, right? The game has become a little bit harder to play. And it's not just regional competitors, particularly in the industries that Chile does well in, like the minerals. So you do have some more regional competition than you did in the past. But also, everyone is coveting investment in mining and critical minerals and energy. And this includes even the capital exporters like Canada. Governments around the world are trying to keep investment at home, competing very aggressively, whether it's tax incentives or whether it's subsidies or other types of financing. Everybody is trying to accelerate their permitting reform, even in Canada, working very hard to accelerate, to make the regulatory environment better. So it's becoming a more difficult competitive landscape.
And I'm not a Chile expert, but you know, if you look at competitiveness indexes, even on an absolute basis, so we're talking about relative competitiveness, even absolute, if you look at some of the competitiveness rankings, Chile has fallen over the last 15 years or so. And that appears to be because of chronic kind of permitting delays, which the government is trying to resolve. So it's definitely you know, a focus, obviously. I mean, you understand the problem clearly. And I think it's important to understand where we are in the global economy today. There's a lot of uncertainty. Uncertainty is the #1 issue for businesses right now. And businesses are putting a premium on stability, more so than they ever have, just because the world is so unstable. And it's very important that you get the macro situation right. It's very important. It's great to have the advantage of institutional credibility, the history of credibility that Chile has. But if you have uncertainty in your regulatory system today, it's very difficult to attract investment. It is the #1 issue right now, regulatory uncertainty for global investors. So, you know, these are the challenges that Chile faces. Great, thank you. Maybe Susana, you can provide a local perspective to the same. I tend to, thank you very much for the invitation. I tend to agree absolutely with what has been said. I mean, Chile is a stable country. It has a solid democracy, good institutions. But of course, we've got some bottlenecks. But still, you said we still have a good brand name. It's more than that. We rank #1 in competitiveness in Latin America, according to the World Economic Forum, and #1 in economic freedom, as said by the Heritage Foundation. So I think we still have a very solid country, which has very good performance, where we have challenges, that's clear. I also see clearly, and we have had the opportunity to listen to the ministers and undersecretaries, how the government is managing with these bottlenecks and how they are having a good diagnosis, what is needed. There is a consensus that we must regain traction in our growth rate. So I think things are happening today, and of course we need more productivity, which has been stagnated for a long time. We need more investment, but as long as we have a good diagnosis and the government is taking care of it, we're on a good path. And from the private sector, we're doing our job too. We have been providing authorities with a lot of material regarding what measures we think have to be taken to boost growth, to boost investment, how to avoid difficult interpretations of environmental permits, how to modernize our public institutions, which we have to lead with in our private activity. So I'm optimistic that we still will be in that leading position in the region. So it looks like the diagnosis is clear. So I'll switch to Spanish to talk to the subsecretario. Y primero, muchas gracias por estar aquí, porque sabemos que fue un cambio de plan un poco abrupto, así que muchas gracias por el esfuerzo. Asumiendo que comparte el diagnóstico, digamos, ¿cuál cree que es el cambio más importante que se está impulsando hoy en Chile desde el gobierno para revertir esta situación y mirar hacia adelante? ¿Son cosas incrementales o es algo realmente transformacional lo que se está pensando? Sí, gracias por la invitación. Tomándome las palabras de la ministra, como decía, el presidente nos dio a cada uno de nosotros en sus áreas un mandato bien claro, y es importante partir desde el diagnóstico que nos dio el presidente, que nos encontramos como país, cosa que puede sonar medio alarmante para el escenario, que estamos en una emergencia económica, ¿ya? Este diagnóstico relacionado con la emergencia económica podría sonar medio pesimista, pero justamente
quiere revelar lo contrario, en el fondo, que estamos en una situación que aun cuando somos, como dice Susana, un país con la mejor certeza jurídica, probablemente en el barrio, reglas de inversión, etcétera, queremos ser aún más competitivos e ir por más, ¿ya? Es una situación en que no queremos estar como país y veíamos algunos síntomas que llevan a ese diagnóstico que podríamos señalar brevemente como la falta de crecimiento sostenido, desempleo, entre otras, pero veíamos también un síntoma subyacente mucho más importante, que es como país nos estábamos acostumbrando de repente a crecer al 2%, a tasas de desempleo que iban creciendo en los años, y justamente es ahí donde nosotros, tomando esos síntomas que nos permiten ir a un diagnóstico, el presidente Kast nos ha encomendado, como señalamos a cada uno, ciertas medidas en áreas específicas. Y lo importante es que hay un diagnóstico, pero también hay un plan de cómo tratar este diagnóstico. Y gran parte o una parte importante de ese plan expuso el ministro Quirós el día de hoy en la mañana respecto a este proyecto de ley de reconstrucción nacional que se encuentra en tramitación y que propone medidas como este nuevo marco de protección, baja de impuestos de primera categoría y otras en el ámbito ambiental que la ministra ya expuso. Entonces, este gobierno está tomando medidas concretas y claramente hay algunas que van en el sentido, en el proyecto de reconstrucción, que son fondos radicales en el sentido de volver un sistema de protección de la inversión que habíamos abandonado y que nos trajo muy malas consecuencias, y hay otras de gestión, como las que expuso la ministra, y hay medidas también incrementales que debemos ir adoptando con el tiempo, por ejemplo, la transformación de ciertos permisos en técnicas habilitantes. O sea, hay medidas radicales como algunas y hay otras que debemos hacer de gestión e ir mejorando en estos 4 años. Ministra, una de las críticas, yo creo, más recurrentes que hacen los inversionistas, yo creo que tanto extranjeros, locales, inversionistas en general, de Chile respecto a la duración de los procesos ambientales. Me gustaría preguntarle qué cambia concretamente en la ley o el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y cómo se compatibiliza esa agilidad que se le quiere dar a través de la ley con, obviamente, estándares de protección ambiental altos o el cuidado del medio ambiente que Chile, yo creo, igual durante las últimas 3 décadas ha mantenido y ha construido. La búsqueda de... Ups, acá. Ahí está. Es importante remarcar que cuando uno pone mucho énfasis, lo que estamos haciendo, en buscar esos espacios de agilidad, lo que estamos diciendo, revisemos de una manera crítica esos espacios donde hay ineficiencias en el proceso. Lo que estamos viendo es dónde, en todo el proceso de decisión, que es un proceso de evaluación ambiental que es técnicamente complejo, en que concurren una multiplicidad de distintos organismos públicos que revisan sin número de temas asociados a sus respectivas regulaciones, lo que estamos haciendo es busquemos esos espacios de ineficiencia que nos permitan llegar con la respuesta lo antes posible. Llegar lo antes posible con una respuesta no implica en ningún caso una merma a los estándares ambientales, es decir, manteniendo los estándares que tiene Chile, seamos capaces de poder entregar una información a tiempo. Y eso es un beneficio no solo para efectos de la evaluación ambiental que puede tener obviamente un titular, para efectos de resolver el track de inversión, pero también es una señal importante del Estado de poder responderle a los ciudadanos que también participan del proceso de evaluación ambiental. Aquí no olvidemos que la evaluación ambiental también tiene otros actores que están preocupados, interesados de las distintas inversiones que se están realizando en sus distintas localidades. Poder llegar con una respuesta también es un beneficio para ellos, poder de alguna forma volver a recomponer la impresión de que el Estado es capaz de responder a tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, efectivamente, somos muy conscientes de que los procesos a nivel en los últimos años de evaluación ambiental han ido aumentando de manera exponencial, o sea, tanto la evaluación de una declaración, ya como la evaluación de un estudio, una declaración que tiene un tiempo máximo de 90 días, estamos en cerca de 200 días y creciendo. La idea, nosotros vamos a ponerle un paro a eso, pero
creciendo en los últimos años, y los estudios con números aún más grandes, llegaron 1000 días algunos estudios para poder obtener su resolución de calificación ambiental. Obviamente es una cosa impresentable, y de alguna forma hubo una tesis el último año de que esto se solucionaba a través de sacar unos instrumentos que se llaman guías, que son unos instrumentos como infralegales que van aclarando. Bueno, vamos aclarando esto para poder dar esa señal. Bueno, tenemos los días de evaluación siguen aumentando y la guía habían seguido aumentando. Entonces la tesis, el supuesto detrás, que se decía que, bueno, con más guía esto se soluciona, no está funcionando, ya, en parte. Lo que hacemos a través del proyecto de ley, pues yo puse mucho énfasis, nosotros ya estamos trabajando en esto, no es algo que vamos a escribir y que eventualmente lo vamos a ingresar, son textos legales que ya están en discusión en el Congreso, algunos más avanzados que otros, pero ya están en el Congreso. Nosotros estamos haciendo ajustes, o sea, ya los hicimos los ajustes internos, ya estamos entregando los resultados, nos estamos juntando con mayor frecuencia, se están resolviendo las reclamaciones, estamos entregando los informes que nos competen a nosotros con 6 meses antes. Imagina lo que implica para efecto del flujo de un proceso de inversión, poder tener medio año antes ese documento con que tú puedas finalmente decidir cuál va a ser la estrategia que viene después. Y a través del proyecto de ley hay varias, que fue la que yo destaqué. Esto, la contención de las alzas de los tiempos de evaluación se está tratando de atajar por varias vías. ¿Ya? Una es empoderar al servicio de evaluación ambiental a través del concepto de la rectoría técnica que le permita resolver de las distintas observaciones que llegan, porque como a medida que uno también con los años también han ido aumentando las regulaciones ambientales que tienen que ser incorporadas en el proceso de evaluación. Bueno, que el servicio de evaluación ambiental pueda ir discriminando estas observaciones, bueno, cuáles aplican finalmente, que están relacionadas íntegramente con lo que se estaba hablando, y aquellas que escapan un poco, porque eso también implica que las observaciones que los titulares tienen que responder van a ser menores. Eso por una parte. Segundo, también queremos resolver un tema que se viene arrastrando por muchos años en Chile, que es este espacio de que por otra vía, que fuera de la regulación ambiental, se puede hacer una reclamación contra una RCA 2 años después. O sea, imagínate, poder sumar 2 años al proceso de un flujo, un proyecto, bueno, 2 años pueden reclamar y se activa todo lo que es la sede judicial, que tiene sus propios desafíos también y sus propios tiempos. Entonces, sin perjuicio, siendo responsables por la complejidad de esto, estamos implementando un set diverso de medidas que nos permitan no solo atajar el incremento del plazo, sino que también reducirlos. Subsecretario, usted está en una cartera muy relevante para Chile, la de minería. Además, estamos en un país minero. ¿Cómo ve la reforma? ¿Va a lograr destrabar la inversión en un sector tan relevante como la minería? ¿Qué piensa de eso? Ustedes, me imagino, les piden muchas reuniones por lobby. ¿Qué feedback han recibido o cómo lo ve hacia adelante la reforma? Sí, creemos que efectivamente va a desbloquear, pero en general ha habido un clima que vemos con muy buenos ojos de inversión en Chile desde el inicio del gobierno del presidente Kast. Eso es lo primero. Lo segundo, y justamente en esa línea, es que esto no es una reforma aislada, sino que es parte de un plan más robusto que necesita sin duda de este proyecto de ley de reconstrucción nacional, pero que tiene medidas también en las distintas carteras. Solo para poner un ejemplo de eso, de cómo este fomento de la inversión que se hace a través del proyecto de ley de reconstrucción nacional es importante, pero después está la línea de base que tenemos como de certeza jurídica como país, de la que hablábamos antes, de esa marca de Chile, ¿ya? Y cómo en distintas carteras se han hecho distintas acciones para mejorar incluso esta certeza, para desbloquear la inversión. Quisiera hacer mención al liderazgo del viceministro Daniel Mas en este sentido, que a través de la oficina OASI está realizando un trabajo para transformar decenas y cientos de permisos durante el próximo año en técnicas habilitantes alternativas, en declaraciones juradas, que son nuevamente esfuerzos en distintas áreas, que son parte de un plan integral que creemos va a servir para desbloquear la inversión. Sin duda, este proyecto de reconstrucción nacional es una piedra angular muy importante. Y tomar también un punto que se señalaba anteriormente del balance ambiental con el desarrollo, y señalar que tenemos el firme convencimiento de que se puede claramente
ir por más desarrollo, por más cuidado del medio ambiente, por más, en fondo, cuidado de la relación con las comunidades. No creemos en esas dualidades que muchas veces se nos hacen creer como entre desarrollo o sostenibilidad, sino que creemos que podemos hacer estas cosas bien al mismo tiempo. Y son justamente muchas veces las mismas empresas que conversan con uno que nos piden mantener, mejorar, racionalizar ciertas reglas, pero que estas reglas justamente les han permitido también desarrollar proyectos. Y estamos avanzando en esa línea. Así que sí, creemos So que Theo, the discussion has been around that it's possible to combine sustainability with economic growth or investment. So how relevant is for foreign investors when allocating capital the sustainability component? How relevant is sustainability to their, I mean, I think we need to be honest about that and appreciate that the pendulum has swung. Not that climate change or energy transition isn't as important as it ever was, but there are certain issues that have taken more importance in the global economy. We see it everywhere. That's just the honest truth. That doesn't mean that governments shouldn't strive for sustainability, but again, we live in an increasingly competitive landscape for capital, and you don't want to be the Boy Scout, as they say in Canada. You don't want to be the one country that tries to do the right thing and ends up being irrelevant. I think that companies no longer see it as a value issue. I think they see it as a cost issue, and I think they see it as a regulatory risk issue, and which is fine. If governments are going to impose costs on businesses because they want to achieve non-commercial objectives, let's call them that, climate change or climate transition, then it's absolutely important. It's absolutely important that it's as clear as possible. If you're going to impose costs on investment to achieve climate transition goals, it has to be clear. You cannot add, on top of cost, you cannot add uncertainty on top of that. It's a very delicate balancing act. Everyone's trying to dance around it. Canada is facing the same issues. Most Canadians agree that we still need to strive to have responsible climate policies in place, but people don't want to be in a situation where we don't have any investment in this country because of that. And so it's very delicate. I mean, like I said earlier, regulation and regulatory uncertainty and permitting uncertainty, that is the number one issue for Canadian businesses right now, whether it's in Canada or anywhere. There's so much uncertainty out there that companies are just craving for stability. So any regulatory requirement that adds cost, fine, that's fine, as long as it's transparent and it's embedded in regulatory framework and it's not changing, every year or so. So I guess certainty again is the number one element. So in that same line, ministra, otra preocupación bastante frecuente que hay en el momento de invertir en Chile es la incertidumbre que se genera cuando una resolución de calificación ambiental o una RCA se aprueba, pero años después termina judicializada en tribunales, se paralizan los proyectos. ¿El proyecto de ley cómo aborda esta dimensión de previsibilidad respecto de una RCA? El proyecto de ley trae una medida que ha generado bastante discusión en Chile, que viene a romper quizás un paradigma. Hay una medida que permite que en caso de que una RCA que haya
salido de la administración de manera favorable y que sea en forma posterior, una vez agotado el trámite judicial completo, o sea, asegurarnos de que efectivamente se cubrieron y se activaron todas las etapas que correspondían. Si esa RCA es invalidada, ya dejando fuera, de hecho el artículo es súper claro al disponer que no es posible adoptar este mecanismo en caso de que la RCA haya sido invalidada porque hubo falta de información, hubo información errada, es decir, eliminando todo eso, y aún así se configura una invalidación de una RCA, se permite la posibilidad de que el titular pueda ir al Estado y pedir una restitución de los gastos que hizo, que tuvo que hacer durante el proceso que estaba judicializado y mientras se había iniciado el proyecto. Es una señal bien potente que se está dando desde el gobierno de compartir el riesgo que implica que una RCA, después de muchos años, porque lamentablemente también hay un desafío del tema judicial, que son largos procesos de revisión, si después de muchos años una RCA que sale de la administración con una calificación favorable, eso implica que se revisaron todos los antecedentes ambientales, todo el proyecto se hacía cargo de manera responsable. También eso es una señal para las comunidades de que las temáticas ambientales fueron debidamente cubiertas, ¿ya? Y fue garantizado por el Estado. Bueno, si eso se invalida, que el privado pueda ir y pedirle que el Estado se haga parte con los gastos. Y eso es una forma de compartir el riesgo, ¿ya? El proyecto, estas situaciones son esporádicas, no son continuas. Las estimaciones que hace el proyecto es que de los proyectos judicializados, cerca solo de un 2% eventualmente estaría en esta situación, entonces sería algo muy ocasional, pero efectivamente que hay una señal concreta, es decir, como Estado estamos dispuestos a entregar esa señal de ir y también hacernos partícipes y corresponsables de, en caso de que una RCA se invalide, considerando de que una RCA que estuvo favorable y que se consideró que era un proyecto que estaba en condiciones de ser ejecutado. So maybe switching a little bit the topic, Susana, are there any other barriers that we should tackle as a country to become a highly competitive destination for investments, besides what we've been discussing, more focus on environment and Yes, I must take something that has been said before because I totally agree. I mean, the landscape has become more competitive for the capital, and of course we can be very happy that we are #1 in the region, but we usually compare ourselves with the OECD, and there we have a lot of challenges. One of them is tax competitiveness. That's something that we have been pushing for years now, because if we go back to the 2000s, we had a corporate tax rate of 17%, and we sustainably went up to 27%. We had continuous tax reforms, while the average of the OECD went from 32 to 23. So we lost competitiveness, and again, capital looks for attractive conditions to invest. So that's an important challenge which we have been, as I said, pushing. We think we need to go with our tax rates at least to the 23% average of the OECD. We also believe in reintegration is something that is positive, particularly for small-scale companies. And also when we talk about invariability, I don't know if that word exists, because we had these conditions before. We thought we didn't need it anymore because we had enough conditions to attract investment. But in the last 10 years, many things have been happening in the world, in Chile too, and it seems something that even our neighbors are doing with very good results, which could be also an attractive condition for investment, not only for foreigners, but also for national actors. So I would say tax reform, which is included in this reconstruction bill, is something very important. And then the other issue is permits. I mean, we have been talking about environmental permits. There, if you have a big project, you can be years trying to get those permits. And in the last years, I mean, the minister said it, this has
got more and more requirements, and that means more time. It can double the time that you used to need 10 years ago. So, of course, we're happy that we have the same diagnosis, that we have to manage these permits. Then, after environmental permits, you've got the sectoral permits, which you mentioned, where, again, some advances have been done during the last government. And I think they can go much deeper during this government too. There are many permits that can be facilitated through more simpler ways to get those approvals. And then comes the legal side, which also takes time. But of course, if you have clear rules, stable rules, if you get your permits under objective criteria, which must be the same all over the country, you can approach that in a positive way, and I'm pretty sure that given that we all agree that these are the real problems today for investments, this can be solved in the near term. Great, I think we have time for one more question. So we are here at ChileDay and we're trying to promote investment to our country. So I will give you a couple of minutes to tell the audience why they should come and invest in Chile. So maybe, Theo, you want to start? Yeah, I think it starts with world-class assets, copper, obviously, and with the potential in the other critical minerals that are needed, that are going to be in high demand going forward, particularly in the energy transition. Obviously, that's the irony. We're talking about sustainability, and of course, we will eventually need to have that energy transition. Of course, the institutional advantages that Chile has. But, we live in an interesting world now where, countries are trying to project power in different ways and be strategic and be relevant strategically in this very kind of strange world we live in. And I think Chile has a real advantage there, right? Because of first the energy transition, but also, it has the minerals that countries are looking for, and all countries are looking to diversify their supply of critical minerals. And Chile has this unique, not just the supply, but also has the kind of the long history of Western partnership and the kind of the alliances that are going to be needed going forward. Just like a credible country that people have worked with in the past for a long, long time. I mean, Canada has had a free trade agreement with Chile for many, many years. And I remember going to Chile 20 years ago with the Prime Minister when I was a journalist. So, I mean, I think Chile has a really strategic advantage. It could be relevant in this new, very dangerous geopolitical world. I think Chile has the ability to leverage itself geopolitically. Maybe Susana? Yeah, well, I think that there is a broad consensus on the necessity for growth, and that means boosting investment. And opportunities, as you said, are huge. I mean, infrastructure has a lot where to grow in Chile. Meaning ports, highways, and we have a concession model that has been very successful in the past. And the Undersecretary here presented a and then we have the energy transition in the world, which is a good it's good news for Chile. As you said, we are the first exporter of copper. We are the second largest reserves of lithium, but also rare earth and other critical minerals. We have developed renewable energies like probably no other country, which has been a huge revolution in Chile, and so we have a lot of expertise in that. But that means also that we need a lot of investment in transmission and in storage, which has been happening during the last years. And there, I got a bit of numbers, like 100 projects either in operation or under construction in storage, energy storage. And then, of course, we have other industries which are really growing in Chile, data centers, more than 30 of them under operation or construction.
desalt solution, water solutions, which also are growing a lot in our country and have a lot more to grow. And of course, we are a country which has been very open, and that's something that I also would like to highlight. We have around 34 trade agreements with 60 countries, which covers almost 60% of the GDP of the world. So, I mean, opportunities, we've got a lot. We've got solid institutions, as I said before, and a good agenda of public and private possibilities to work together and make this really attractive for investors. Thank you. Undersecretary. Sí. Lo primero es porque somos un socio confiable en el largo plazo. Llevamos décadas demostrando que Chile es un país confiable, que tiene reglas claras del juego, y tenemos un plan que sobre esta marca Chile que ya está construida, queremos mejorarla aún más. Lo segundo, como decía Susana, es porque somos un país abierto al mundo. Estamos con los brazos abiertos para recibir cualquier tipo de inversión, tenemos reglas claras y un diagnóstico claro para implementar medidas no solo que logren efecto en estos 4 años, algunas de las cuales ya las comentó la ministra Toledo, sino que también para dar cierta estabilidad en el futuro, ciertas reglas que permitan las inversiones que llegan hoy prolongarse en el tiempo. Lo tercero, destacar, vamos a citar nuevamente a la ministra, pero algo que nos dijo el presidente, y es que somos parte de un equipo, y un equipo que está todos mirando en la misma dirección. No hay desarrollo versus sostenibilidad ni mucho menos, sino que estamos todos pensando en cómo hacer de Chile un lugar mejor para invertir, un lugar mejor para sus compatriotas. Y en este sentido tenemos un mandato muy claro de ser un Estado facilitador, ¿ya? Y queremos dejar hecha esa invitación, la hemos hecho a los inversionistas con quienes nos hemos reunido, a que estaremos al lado de ustedes, los acompañaremos en el proceso y que cuenten con nosotros. Y finalmente, tenemos que hablar de minería en particular. Somos un país que sabe hacer las cosas, somos un distrito minero muy consolidado, tenemos un minuto único de necesidad de minerales críticos. Vamos a generar las condiciones para que Chile sea un país aún más atractivo en esta materia, y eso abre oportunidades de inversiones en muchas otras áreas, como por ejemplo infraestructura, aquí con el subsecretario, y muchas otras que van a requerir que sean desarrolladas para lograr esta invitación que nos ha hecho el presidente a facilitar la inversión y hacer de Chile un lugar aún más confiable para eso. Así que invitados todos a invertir en Chile. Ministra, el cierre. Muchas gracias. A ver, ¿por qué invertir en Chile? Chile es un país serio, es un país responsable, es un país con instituciones sólidas, y eso es reconocido a nivel internacional. Nosotros estamos conscientes en este momento de que hay desafíos efectivamente en temas de tiempos de evaluación, pero nos estamos haciendo cargo ahora de eso. Lo que les mostramos ahora no son ideas futuras, vinimos a mostrar hechos concretos, nos estamos haciendo responsables, estamos implementando los ajustes en este momento. Estamos dando una señal concreta de que este gobierno está ejecutando desde el primer día. No estamos discutiendo ideas, no estamos discutiendo diagnósticos, estamos implementando. Y esa es una señal importante del estilo de trabajo de esta administración, y ese es el estilo que queremos transmitirles a todos. Y nosotros vamos a resolver, vamos a tomar las decisiones que hay que tomar, y lo vamos a hacer a tiempo y velocidad para poder volver a reencantar y volver a posicionar a Chile como un lugar atractivo, que no solo entrega certezas, sino que también responde a tiempo. Well, it looks like that we have the brand, we have a plan, and the ambition to do it. I think it's clear from all panels that we've had, even the political one that you hear left and right, that there is consensus that we need to go through this path, which means that I think that we as a country, if we execute what we're saying now, we will succeed, and actually we don't have any other option, so we will do it. Thank you very much. We will now have a networking lunch, and we'll reconvene in 2. Thank you very much.